Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম Welder MCQ series 2 question number 204 পৰা 204 question to কৈছে which welding process is used to weld stainless steel wire mesh and surgical instrument খিনি আমি বনাবলৈ stainless steel কোনটো welding কৰো electron beam welding, electro slag welding, microplasma welding or plasma welding. Correct answer is C, microplasma welding. 205 question which process is used to cut the stainless steel metal কোনটো process stainless steel to metal cut কৰা হয় plasma cutting process, microplasma cutting process, keyhole plasma process or plasma cutting. So ইয়াত correct answer to হ'ব A, plasma cutting process. 206 question to কৈছে which gas is suitable for welding of stainless steel nickel alloys by the plasma arc welding argon, helium, hydrogen, neon. So ইয়াত correct answer to হ'ব hydrogen. Stainless steel and nickel alloys welding কৰোঁতে হাইড্ৰোজেনৰ দৰকাৰ 207 which gas is suitable for welding of carbon steel and titanium by the plasma arc welding process plasma arc welding ত carbon steel আৰু titanium welding কৰোঁতে কোনটো gas use কৰা হয় C, argon is the correct answer. 208 which is the process to attain the full penetration of weld in 10 mm stainless steel 10 mm stainless steel full welding হ'বলৈ up to depth of the weld penetration to full হ'বলৈ কোনটো welding কৰা দৰকাৰ laser beam, microplasma, electron beam, keyhole plasma. So correct answer is D, keyhole plasma. So 209 কৈছে what is the current range in microplasma arc welding process microplasma arc welding process current range কিমান হ'ব হেতু C is the correct answer 0.05 to 15 ampere. 210 what is the cause for nugget in spot welding process nugget কিয় form হয় in spot welding process for sufficient current, incorrect setting electrode, insufficient electrode diameter, insufficient heating of base metal. The nugget form হোৱাটো essential spot welding ত nugget to form হ'বই লাগিব হেতু দৰকাৰ so ইয়াত correct answer to হ'ব A, sufficient current. আৰু nugget ৰ এটা size আছে 2.5 plus 2t t is the thickness of the sheet metal. 211 which welding process spot welding is belonging spot welding to কিহৰ ভাগ হয় gas welding, arc welding, resistance welding or jig welding. The correct answer is resistance welding. 212 which process is cuts the stainless steel carbon steel with the help of the high jet velocity plasma arc process, microplasma cutting process, keyhole plasma process or non transfer plasma arc welding দুই ৰকমৰ আছে এটা আছে ট্ৰান্সফাৰ আৰু নন ট্ৰান্সফাৰ ট্ৰান্সফাৰত কি হয় নৰমালি আমি কাটিং প্ৰসেছত ট্ৰান্সফাৰটোৱে দৰকাৰ আৰু ট্ৰান্সফাৰটো হৈছে ইয়াতে ষ্টেট পোলাৰিটি ইউজ কৰা হয় ইলেক্ট্ৰড নেগেটিভ এণ্ড বেছ মেটেল পজিটিভ আৰু নন ট্ৰান্সফাৰ প্লাজমাত ইলেক্ট্ৰড নেগেটিভ আৰু শ্বীট মেটেলৰ বদলি নজল ইজ এক্ট এজ এ পজিটিভ চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব প্লাজমা আৰ্ক প্ৰচেছ 212 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 213 what is the purpose of metal build up on the worn out metal parts so যিডোখৰ মেটেল মানে উঘালি গৈছে বেয়া হৈ গৈছে সেইডোখৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ process ল'ব লাগে to change the dimension to reduce the shape and properties to make them good as new and obtain the required properties to get the brightness the correct answer to go C, to make them good as new and obtain the required properties আকৌ আগৰ দৰে নতুন বনাব লাগিব 214 what is the wear caused by the liquids or gases striking metal parts at high speed এটা মেটেলত হাই স্পীডত লিকুইড আৰু গেছেছ ষ্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়া তাত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ wear out হয় corrosion, rust, friction, erosion তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব erosion আৰু যেতিয়া অক্সিজেনে প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়া তাত মামৰে ধৰে হেতু কোৱা হয় ৰাষ্টিং তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো D, erosion 215 which is the process to paint with particles by the electrostatic charging পেইণ্ট কৰিবলৈ কোনটো পাৰ্টিকল ইউজ কৰা হয় মেটেল পাউডাৰ কোটিং ইলেক্ট্ৰপ্লেটিং থাৰ্মেল স্প্ৰেইং তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব B, পাউডাৰ কোটিং আৰু পাউডাৰ কোটিঙৰ চাইজ থাকে 0.3 to 0.5 মাইক্ৰন what is the expanded form of PQR full form কি হয় PQR full form হৈছে procedure qualification record D is the correct answer what is the expanded form of WPS or full form কি হয় welding procedure specification C is the correct answer and what is the main aim of welding procedure qualification in a test to ascertain properties of the weld resistance and design condition performance of the weld withstands the design condition perfect of the weld standard withstand all condition and power of weld so yet correct answer to hobo A, properties of the weld withstands and design condition
A is the correct answer. 219. What is the basis of welder performance qualification? কিহৰ ওপৰত মানে welder performance qualification to কৰা হয়? So 219 ৰ correct answer to হ'ব A, about the quality welder performance qualification. Quality to ওপৰত welder performance qualification test to কৰা হয়. Which type of the tests are conducted by the WPS to test welder performance? Welder performance ৰ কাৰণে কোনটো টেষ্ট কৰা হয়? Non destructive test. 221 question to কৈছে, which type of the test is conducted as per WPS to evaluate the delivery of sound and quality well? Sound and quality well হ'বলৈ কোনটো ধৰণৰ টেষ্ট কৰা হয়? Destructive test, non destructive test, semi destructive test or without any test? So ইয়াত correct answer to হ'ব destructive test. Normally আমি destructive test কৰোঁ ইয়াত sound আৰু quality wells ৰ কাৰণে. 222. What are the characteristics stated in the weld procedure qualification? Essential, non-essential, essential and non-essential, and standard. So yet correct answer to go A, essential. 223. What is the code number given for the pressure vessel manufacturing exclusively for the steel and steel alloys? Steel and steel alloys or karne etu coding hoy etu kiman etu hoise A, P1 to P11 or P1 to P11. 224. What is the grouping P code number for the welding covered under copper and copper based alloys? Copper and copper based alloys or karne kiman etu hobo C, P31 to P35. Agor to asile steel or karne ba steel alloy karne asile P1 to P11 aru copper ba copper based alloys or karne hoise P31 to P35. 225. Which welding process is more desirable in filling up grooves on any surface? Grooves form koibole jikono surface ot kuntu welding atatke beshi best hoy, desirable hoy? Sheet metal arc welding, oxyacetylene welding method, TIG welding method or submerged arc welding method? So yat correct answer to hobo oxyacetylene welding method. 226. Which one of the following method is not related to the surfacing metal B17 to B18? Oxyacetylene method, grinding method, TIG welding method and submerged arc welding method. So yat correct answer to hobo grinding method. Kon grinding method to kono related নহয় surfacing কৰিবলে. Surfacing মানে হৈছে যেটো মেটাল থাকে বা যেটো অলপ বেয়া হৈ যায় তাৰ ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ দিয়া হয়, লেয়াৰ হাৰ্ড ফেসিং or হাৰ্ড লেয়াৰ দিয়া হয় আৰু তাৰ লাইফটো ইনক্ৰিজ কৰা হয়. What is the post heated temperature of the plain carbon steel? Plain carbon steel post heating temperature kiman? 100 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. A. 228. What is the purpose of the metal build up process in a worn out metal? Worn out metal or karone jetu metal dhorok beya hoy goise ba ughali goise to hetu ako ami kiyo etu metal build up koribo lage? So to repair the broken parts, to build the worn out product made new, to make joints, to reduce the excess well metal. To yat correct answer to hobo B, to build the worn out product made new. আকৌ নতুন বনাব কাৰণে নতুন এটা আকৌ নতুন এটা লোৱাতকে নতুন এটা কিনাতকে সেই পুৰণা পাৰ্টটোকে মডিফাই কৰি আকৌ নতুন বনোৱাটোকে কৈছে worn out পাৰ্টক মানে ৰিপ্লেস কৰা হয় আৰু মানে ৰিপ্লেস নকৰি ৰিপেয়াৰ কৰা হয় মেটাল বিল্ড আপ প্ৰসেস এটো এটা সাৰফেসিং অৰ পাৰ্ট হয় 229 what should be the electrode angle while building up worn out shaft যেটা আমি shaftত welding কৰো layer by layer তে কিমান ডিগ্ৰী angle সেট কৰা হয় এটো normally 70 to 80 degree C is the correct answer 230 কৈছে which method is suitable for the surfacing the metal part and for the high quality of the welds and high deposition rate or karone oxyacetylene method, manual metal arc welding, MIG welding or submerged arc welding. So high quality and high deposition or karone correct answer to D, submerged arc welding. 230 correct answer is D. 231 which method is suitable for the surfacing method to have a smooth and thin layer? Smooth aru ekdom thin layer ta diya hoy uporot by MIG welding, by shield metal arc welding, plasma welding or submerged arc welding. So correct answer is plasma welding. 232 which method surfacing is can be done in any position or in any location? Shield metal arc welding, TIG welding, MIG welding or submerged arc welding. Jikono dikhote welding koribo pari by shield metal arc welding or you can say able to manual metal arc welding. A. 233 which metal surfacing method is ideal for the thin layer which can flow to corner and edges of the job? TIG welding, MIG welding, oxyacetylene welding, submerged arc welding. So the correct answer to hobo C, oxyacetylene welding. 233 C. 234 which welding is suitable and gives independence when there is a shortage of part? Jeta part komi jay tetiyale kihor karone kuntu processot mane etu labhdayok hoy? It should temperature, it should be hard phase, it should be heat treated or it should be pinned. So the correct answer to hobo it should be
হাৰ্ড ফেচিং কৰি সেই শ্বৰ্টেজটোকো আমি মানে পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ 235 what is the advantage of the hard facing to increase the labor cost to increase the ideal time of plant to decrease the mechanical efficiency to increase the mechanical operating efficiency so correct answer is D to increase the mechanical operating efficiency 36 which electrode are used to resist the abrasion of the hard facing in manual metal arc welding যেতিয়া hard facing abrasion ok resist কৰে abrasion to এটা defect হৈছে যেতিয়া solid surface আৰু এটা solid surface লগত ঘৰখন হয় তেতিয়া যেটো metal তাৰ ক্ষয় হয় হেতুকে abrasion বুলি কয় এটো resist কৰিবলৈ cast iron mild steel aluminum or chromium and tungsten carbide so chromium and tungsten carbide present থাকে normally in manual metal arc welding তো যেটো মানে abrasion to resist কৰে so D is the correct answer 237 which is the operation to relieve the residual stresses from the welding joint drilling pinning preheating post heating যেটো residual stresses form হয় welding যাৰ কাৰণে distortion form হয় কোনবা এটা জায়গাত গৰম কোনবা জায়গাত ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ কাৰণে যেটো মেটাল বেকাবেকি হৈ যায় ডিস্টৰশন ফৰ্ম হয় তো হেতু ৰেজিডুয়াল স্ট্ৰেসেস টু ৰিলিভ কৰিবলৈ নাইকিয়া বা কমাবলৈ কোনটো প্ৰসেস লোৱা হয় পোষ্ট হিটিং ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 238 what is the typical advantage of the hard facing for a worn out metal ইয়াত আটাইতকৈ এডভান্টেজ কোনটো হ'ব হাৰ্ড ফেচিংৰ কাৰণে যেটো মেটাল ধৰ বেয়া হৈ গৈছে হেতু আকৌ হাৰ্ড ফেচিং কৰি কি ফায়দাটো হৈছে কি লাভ হৈছে to decrease the mechanical property to increase the labor cost to increase the ideal time to increase the mechanical operating efficiency so 238 or correct answer to D to increase the mechanical operating efficiency 239 which is the result of qualification generally recorded particular format procedure qualification record welder procedure specification welding procedure qualification welder performance qualification so yet correct answer to A procedure qualification record 240 why the hard facing is done for the worn out parts why the hard facing is done for the worn out parts worn part of kyo hard facing kora hoy to get the brittleness to reduce the mechanical operating efficiency instead of buying new parts of old parts and to increase the labor cost so yet correct answer to hobo C instead of buying new repairing of old parts notun ke kinat ke he purona to ke repair kora hoy etu koise hard facing instead of buying new repairing of old parts 241 which action of the metal parts shall deform the fracture or peel off in pieces abrasion erosion impact load friction so yet correct answer to impact load 242 what defect occur while grinding or scratching action of the hard particle of metal parts jeta metal particle par grinding ba scratching hoy tetale heru ki defect buli koa hoy so yet correct answer to abrasion erosion hoise jeta liquid ba gaseous particle টাচ কৰে মেটালত তেতিয়া যেটো ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় হৈছে ইৰোশন আৰু যে সলিড পাৰ্টিকল বা মেটাল পাৰ্টিকলছে সলিড পাৰ্টিকলৰ ওপৰত যেটো ডিফেক্ট ফৰ্ম কৰে ঘৰখনৰ কাৰণে হেতু কোৱা হয় এব্ৰেশন সো ইয়াত বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ 242 243 how does a metal part looks like if it gets oxidized যেতিয়া মেটালটো অক্সিডাইজ হৈ যায় তেতিয়া এটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ হৈ যায় অক্সিজেনে যেতিয়া এফেক্ট কৰে তেতিয়া বস্তুটো মামৰে ধৰি যায় মামৰে ধৰাৰ কাৰণে হেতু ফুললি ৰাস্টেড হৈ যায় so the correct answer to B rusted 243 B so friends azile imane so like koribo share koribo subscribe koribo aru agor video khini gutekhini playlist ot dia ase playlist ot go series 1 series 2 gutekhini sai thakibo thank you thanks for watching